Everyone, myself Bhairab Jyoti Bhuyan. আজি মই ডিছকাছ কৰিবলৈ যোৱা টপিকটোৰ বা চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল বডি ফ্লুইডছ এণ্ড চাৰ্কুলেশ্যন, যোনটো ক্লাছ 11 NCERTত আছে। আজিৰ ক্লাছত আমি NCERT লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন চাম, তাৰ লগতে NCERT বেছড নোটছো প্ৰভাইড কৰা হ'ব। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য টপিক ব্লাড। আমি চবেই জানো ব্লাড কি হয়। ব্লাড ইজ এ স্পেচিয়েল কানেক্টিভ টিচু। বাট আমি এতিয়া জানিব লাগিব blood is made up of fluid matrix plasma and the formed elements. Fluid matrix plasma এইটো আমাৰ লিকুইড পাৰ্ট হয় আৰু formed elements আমাৰ সলিড পাৰ্ট হয়। So this is the liquid part আৰু যোনটো formed elements হয়, formed elements আমাৰ সলিড পাৰ্ট হয়। So আমাৰ formed elements তিনটা থাকে, এটা হ'ল RBC যোনটোক আমি এৰিথ্ৰ'চাইট হিচাপেও জানো, আৰু WBC যোনটো আমি লিউকোচাইট হিচাপে জানো, আৰু প্লেটলেটছক আমি থ্ৰম্বোচাইটছ হিচাপেও জনা যায়। So for reference মই এটা পিকচাৰ এড কৰি থোৱা দেখিছা তোমালোকে সবে। So this is a টেষ্ট টিউব য'ত আমাৰ ব্লাড আছে। ব্লাডৰ এই য়েল্লো পাৰ্টটো এইটো প্লাজমা বুলি কোৱা হয়, আৰু যোনটো ৰেড পাৰ্ট আছে তাত আমাৰ ফৰ্মড এলিমেণ্টছ ৰেড ব্লাড চেলছ থাকে, যোনটো RBC বা এৰিথ্ৰ'চাইট বুলি আমি পালোঁ, আৰু হোৱাইট ব্লাড চেলছ স্মল এমাউণ্টত থাকে। চ' আৰু আমি জানিব লাগিব, চ' ষ্টাডি অফ ব্লাড ইজ অলছ' নন এজ হিমেট'লজি, আৰু আমি জানো দ্য কালাৰ অফ ব্লাড ইজ ৰেড, আৰু pH of blood is slightly alkaline, so the pH will be 7.4, আৰু মেলত ব্লাড আমাৰ 5 to 6 লিটাৰ্ছ থাকে, আৰু ফিমেলত 4 to 5 লিটাৰ্ছ থাকে। চ' এতিয়া আমি ফাৰ্ষ্টতে পঢ়িব যাম fluid matrix plasma. So plasma is the straw colored viscous fluid. Straw color means it is like a kind of yellow color, and it is a viscous fluid, and it contains 55% of the blood, আৰু 55% 90 to 92% ৱাটাৰে থাকে, আৰু 6 to 8% প্ৰটিনছ থাকে। আৰু প্ৰটিনছ তিনি প্ৰকাৰ আছে, ফিব্ৰিনোজেন, গ্ল'বিউলিন এণ্ড এলবিউমিন। এই তিনিটা প্ৰটিনৰে বেলেগ বেলেগ ফাংচন থাকে। চ' আমি সেই তিনিটা প্ৰটিনৰ কি ফাংচন থাকে সেই তিনিটা লিখি থোৱা আছে। হেল্পছ ইন দি ক্লটিং এণ্ড কোৱাগুলেশ্যন অফ ব্লাড, এণ্ড গ্ল'বিউলিন হেল্পছ ইন দি ডিফেন্স মেকানিজিম অফ দি বডি। ইট হেল্প মানে ই ফৰেইন পাৰ্টিকলছ যোনবিলাক আহে সেইবিলাকত ডেষ্ট্ৰয় কৰাত সহায় কৰে। চ' ইট হেল্পছ ইন দি ডিফেন্স মেকানিজিম অফ দি বডি, এণ্ড এলবিউমিন হেল্প টু মেইনটেইন দি অছমটিক বেলেঞ্চ। চ' এই water and protein, they are the major parts, and some minor parts are also present in plasma. They are minerals like Na plus, Ca2 plus, Mg2 plus, ACO3 minus, Cl minus, etc. This is the sodium ion, calcium ion, magnesium ion, carbonate ion, and the chloride ion. These are the minerals that are minor, not major, small amount of thake, আৰু they also contain glucose, amino acid, and lipids. Glucose, amino acid, আৰু lipidsও থাকে প্লাজমাত। Factors that are responsible for the clotting and coagulation of blood that are present in the plasma are present in inactive form, not in the active form. So there is a term called serum. আমি serum মানে কি সেইটো জানিব লাগিব। যদি আমি প্লাজমা বা যোনটো ক্লটিং ফেক্টৰ থাকে তাক যদি আমি ৰিমুভ কৰি দিওঁ তাকে আমি serum বুলি জানো। So plasma minus clotting factor is also known as the serum. Then let's discuss the formed elements. আমি প্লাজমা পঢ়িলোঁ। প্লাজমাৰ পিছত নেক্সট টপিক আছিলে আমাৰ কি সলিড পাৰ্ট। উইল নাও ষ্টাডি দ্য সলিড পাৰ্ট, that is the RBC or erythrocyte. Then we'll study WBC or the leukocyte, and platelets or the thrombocyte. So the formed elements. First, formed elements is made up of RBC, WBC, and the platelets, and they are nearly 45%. যেহেতু প্লাজমা আমাৰ 55% থাকে, then formed elements will be 45%, then it will be 100%. Bladder 45% our formed elements থাকে. Now let us discuss the first, that is the RBC. Erythrocyte, they are also known as the RBC or red blood cells. They are the most abundant, and it contains 5.5 million of RBC per millimeter cube of blood, and they are formed in the red bone marrow, and they are devoid of nucleus and are biconcave in shape. ডিভইড অফ নিউক্লিয়াছ মানে এনেকুৱা নহয় যে RBCত তোমাৰ নিউক্লিয়াছ নাথাকে। যেতিয়া আৰ্লি ষ্টেজত থাকে, আৰ্লি ষ্টেজত আমাৰ RBCত নিউক্লিয়াছ থাকে, কিন্তু যেতিয়া ই ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে বা মেচিয়ৰ ষ্টেজত, যেতিয়া আমি লাহে লাহে মেচিয়ৰ হয় RBC চেলটো, তেতিয়া যোনটো নিউক্লিয়াছ সেইটো ডিজেনেৰেট হৈ যায়, এণ্ড ফাইনেলি
nucleus nathake. So it is devoid of nucleus. So you can write here that devoid of nucleus in mature RBC. You can write like that devoid of nucleus in mature. In early stage it contains the nucleus, but in mature stage it do not contain the do not contain the nucleus, as it get degenerated and they are biconcave in shape and they are red white. So why it is called red blood cells? They have a red colored iron containing complex pigment called hemoglobin, and so the color of this cell. So it can be asked as a assertion reason question, so be careful. Etu assertion reason hisabe ahibo pare ketiaba. So moi etu assertion reason hisabe mark kori thwa ase. So you should know why it is called red blood cells, because it contains an iron containing complex protein called hemoglobin. Hemoglobin eta iron containing complex protein jonto red blood cells thake. So a color to amar ki hoy red. Then 100 ml of blood contains 12 to 16 gram of hemoglobin, and average lifespan of RBC is 120 days, and they get destroyed in the spleen. So it is known as the graveyard of RBC. So average lifespan of RBC is 120 days, and it get after that they get destroyed in the spleen, and spleen is known as the graveyard of RBC. So let us revise again. Erythrocyte is also known as the RBC or red blood cells. They are the most abundant of all cells, and it is 5.5 million per millimeter cube of blood, and it is formed in the red bone marrow, and they are devoid of nucleus. Means they are devoid of nucleus in the mature stage. Mature RBC do not have nucleus, and they are biconcave in shape, and they have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin, and so the color of the cell. 100 ml of blood contains 12 to 16 gram of hemoglobin, and average lifespan of RBC is 120 days. After that they get destroyed in the spleen, and so spleen is known as the graveyard of RBC. So RBC বিষয়ে ইমানখিনি পঢ়িলে হল. Then let us discuss the next topic, that is the leukocyte. Leukocyte is also known as the WBC or white blood cells. Why it is white? Due to lack of hemoglobin. Yet hemoglobin nathake karone ami WBC boli jano, or white blood cells. So it is white or colorless. They are nucleated and are relatively lesser in number. Nucleated RBC ami dekhisilu je they are not nucleated. Mature RBC amar nucleus nathake, but WBC they are nucleated and are relatively lesser in number. It is about 6 to 8,000 per millimeter cube of blood. Per millimeter cube of blood of 6,000 to 8,000 RBC ami dekhibole poa jay, kintu ami dekhisilu RBC it is approx 5.5 million, and there it is 1,000. So they are short lived, and the count of WBC is also known as the total leukocyte count or the TLC. So ami a picture dekhibo paise jonto a white portion to hetue amar WBC, and baki they are those RBCs. So next ami some types of WBC. That WBC duta bhagot bhagua hoise. First to hol granulocytes, and the second part is the agranulocyte. So granulocytes, there are three types of granulocytes, that are the neutrophil, eosinophils, and basophils. You can remember like this BEN, Ben. Ami holte sobe benten saisu, so Ben. So neutrophil, eosinophils, and basophils. Then agranulocytes are the lymphocytes and the monocytes. So granulocytes are difference ki hol they contain large size granules, and they can be stained. And the second difference that in agranulocytes are ki hoy small size granules thake, and they cannot be stained. So compositions bilak sai lo ami. Neutrophils are the most abundant. It contains about 60 to 65% neutrophils, and it is the most abundant. Next eto decreasing order likhi thwa ase. Next is the lymphocyte, that is the 20 to 25%. Next monocyte contains 6 to 8%. Then eosinophils contains 2 to 3%. Then basophils are the most least. They are 0.5 to 1%. So it is the decreasing order then of granulocytes and agranulocytes. The most abundant ones is
neutrophil, and the list is that basophils, which is 0.5 to 1%, and neutrophil is the most abundant, that is the 60 to 65%. Lymphocyte is 20 to 25%, monocyte is 6 to 8%, eosinophils is 2 to 3%, and basophils being the least, it is 0.5 to 1%. Now functions. Let us discuss the function of granulocytes and agranulocytes. Then neutrophils and monocytes are the phagocytic cells that destroy the foreign organisms entering our body. Then basophils. Basophils secretes histamine, serotonin, heparin that are involved in the inflammatory reactions. Then eosinophils resist the infection associated with the allergic reaction. Then lymphocyte, there are two types of lymphocyte. One is B lymphocyte and T lymphocyte. Both are responsible for the immune response of the body. So in short, we can say that neutrophil destroy the foreign organism. Then basophils secretes three substances that are histamine, serotonin, and heparin that are involved in the inflammatory reaction. Then eosinophils resist the infection and are also associated with the allergic reaction. And lymphocyte, there are two types of lymphocyte, that is the B lymphocyte and T lymphocyte, and are responsible for the immune response of the body. So এখন table বনাই থোৱা আছে. So table of WBC can be divided into granulocytes and agranulocyte. There are three types of granulocyte: neutrophil, eosinophils, and basophils, and two types of agranulocytes, that are lymphocyte and monocyte. Lymphocytes are 60 to 65%, that are the most abundant, and they are the phagocytic cells. Then eosinophils is 2 to 3%, they resist infection and are associated with the allergic reaction. Then next is the basophil, that is the being the least, and it secretes three substances, that is the histamine, serotonin, and heparin, and are involved in the inflammatory reactions. And lymphocytes. Then next come to the agranulocytes. Agranulocytes are of two types, that is the lymphocyte and monocyte. And lymphocyte, it is 20 to 25%, and there are two types of lymphocyte, that is the B lymphocyte and T lymphocyte, and they are responsible for the immune response of the body. Next, monocyte is 6 to 8%, and they are again the phagocytic cells. Both neutrophil and monocyte are phagocytic cells, as we have discussed here. So আমি already পঢ়িলো formed elements or RBC, then পঢ়িলো WBC. Now the third part of the formed element, that is the platelets. Platelets are also known as the thrombocytes. They are produced in the megakaryocyte, that are the special cells in bone marrow. Bone marrow te form hoy, but in megakaryocyte mane special cells hoy. Then they are 1,50,000 to 3,50,000 per millimeter cube, that they are involved in the clotting and coagulation of blood. It is the function of platelets, and reduction in the number it lead to excessive loss of blood from the body. So platelets আমি পঢ়িলো, they are known as the thrombocyte. They are produced in the megakaryocyte, and the number of platelets is 1,50,000 to 3,50,000 per millimeter cube of blood, and the function of platelets is clotting and coagulation of blood. If there is reduction in the number of platelets, it may lead to excessive loss of blood, and ultimately it may lead to death also. এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম the next part, that is the blood grouping. There are two types of blood grouping. One is ABO blood grouping, then the next one is RH blood grouping. So first one is ABO blood grouping, and ABO blood grouping was given by the scientist Landsteiner, and it is based on the, there are 2 points, 2 important points you must remember. That is, the first point is, it is based on the presence and absence of two surface antigen on the RBCs, and similarly the plasma contain two natural antibodies. দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ABO ব্লাড গ্ৰুপিঙৰ। ফাৰ্ষ্টৰটো হ'ল যে ব্লাডৰ RBC সাৰফেসত কিছুমান এন্টিজেন্স থাকে যিকোনো ব্লাড গ্ৰুপৰ, আৰু সাৰফেস এন্টিজেন থাকে, আৰু প্লাজমাত কি থাকে, এন্টিবডি থাকে। সো উই হ্যাভ 4 টাইপস অফ ব্লাড গ্ৰুপ, দ্যাট ইজ দি A, B, AB and O. So আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো, উই হ্যাভ 4 ব্লাড গ্ৰুপস A, B, AB and O. Now we'll discuss this table where আমি দুটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব। এটা কৈছিলে RBC সাৰফেসত এন্টিজেন থাকে আৰু প্লাজমাত এন্টিবডি থাকে। সো ব্লাড গ্ৰুপ A ব্লাড গ্ৰুপৰ RBCত আমাৰ এন্টিজেন A দেখা পোৱা যায়, তাৰপিছত এন্টিবডিত NTB থাকে, তাৰ এন্টিবডি। And in blood group B, the RBC contain antigen B
and the plasma contain antibody anti-A. Then AB blood group antigens are A and B, and there is no antibody in plasma. And in blood group O, there is no antigen, and the antibodies are anti-A and anti-B. So let us discuss this. So আমি already discuss কৰিলো. We have 4 blood groups. One is A, B, AB and O. Now we'll discuss this table. যোনটো NCERT তে আছে. মই NCERT পৰা ডাইৰেক্ট উঠাই আনিছো. So blood group A, আমি দুটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব. হেতু মই already অকন আগত কৈছোৱে যে ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব, it is based on the presence or absence of surface antigen on the RBC. RBC ত আমাৰ surface antigen থাকে আৰু প্লাজমাত কি থাকে, ব্লাডৰ প্লাজমাত কি থাকে, হেৰি থাকে, antibodies. So similarly blood group A এৰ surface antigen কি হ'ব, RBC surface antigen A থাকিব আৰু blood group A ব্লাডৰ প্লাজমাত কি থাকিব, anti-B, and donors group is A and O. Why it is O will discuss, why it is A will discuss. Then blood group B surface antigen will be B, antibodies in the plasma will be anti-A, and the donors group will be B and O. Similarly blood group AB, antigens on RBC is AB, A and B, and antibodies in plasma is, there is no antibody in plasma, and donors group are AB, A, B and O. We also know that AB is known as the universal recipient. Why it is known as universal recipient, we'll discuss that. And in blood group O, there is no surface antigen, and in antibody will be anti-A, B and O. Now let us discuss that. Suppose we have blood group A, and we know the surface antigens are A surface antigen on the RBC, and in plasma it has anti-B antibody, So suppose we want to suppose my blood group B blood A le transfuse কৰিবলৈ বিচাৰিছো, হে তেনেকে blood group B টো তোমাৰ হেৰি থাকিব, blood group B টো surface antigen B থাকিব আৰু প্লাজমাত কি থাকিব, anti-A antibody থাকিব. কি হ'ব, suppose মই blood group B blood group A le transfuse কৰিছো, তেতিয়া কি হ'ব, blood group A প্লাজমাই ডিটেক্ট কৰিব যে blood group B transfuse কৰা মানে কি, ইয়াত B antigen আহি গ'ল, blood group A কি হ'ল, B antigen আহি গ'ল, অহাৰ লগে লগে প্লাজমাই ডিটেক্ট কৰিব, প্লাজমা will detect these as foreign particles. কাৰণ কি হয়, blood group A আমাৰ A antigen থাকে, কিন্তু আমি blood group B যদি ট্ৰান্সফিউজ কৰি দিওঁ, ট্ৰান্সফিউজ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, B antigen আহি যাব, B antigen অহাৰ লগে লগে blood group A প্লাজমাই ডিটেক্ট কৰাৰ লগে লগে anti-B antibody will be released and will destroy those B antigens that are transfused, and it will not allow the blood group B to get transfused in blood group A. Suppose মই উল্টা কেছটো লৈছো, এতিয়া আকৌ মই যদি উল্টা কেছটো লওঁ কি হ'ব, suppose there is blood group B আৰু ইয়াত কি হ'ব, surface antigen থাকিব, হেয়া হ'ল কি B surface antigen থাকিব, surface antigen will be B, আৰু কি হ'ব, antibody in plasma will be anti-A. এতিয়া মই উল্টা কেছটো লৈছো দেই. Suppose blood group A blood আমি কি কৰিম, blood group B ট্ৰান্সফিউজ কৰিবলৈ বিচাৰিছো, blood group B ট্ৰান্সফিউজ কৰিলে কি হ'ব, আকৌ সেই একেই কথা, A blood groupত কি থাকিব, surface antigen থাকিব A. যেতিয়া আমি ট্ৰান্সফিউজ কৰিম blood group B লে কি হ'ব, ইয়াত A antigen আহি যাব, there will be A antigens, ইয়াত A antigen blood group B ব্লাডত A antigen আহি যাব, যেহেতু আমি blood group A blood আমি ট্ৰান্সফিউজ কৰিছো.
তেতিয়া কি হ'ব এ এণ্টিজেন অহাৰ লগে লগে যোনটো প্লাজমা আছিলে ব্লাড গ্ৰুপ বি প্লাজমা ইট উইল ডিটেক্ট দ'জ এ এণ্টিজেন এণ্ড ইট উইল ৰিলিজ দি এণ্টিবডি এণ্টি এ এণ্ড ইট উইল ডেষ্ট্ৰয় দ'জ এণ্টিজেনছ এ that got transfused and it will not allow the blood group A to get transfused in blood group B. It will destroy those antigens. এতিয়া আমি এডোখৰলৈকে বুজিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে এই চাৰ্টখনত দ্য ড'নাৰ্ছ গ্ৰুপ চবতে দেখিছোঁ O. Why it can be donated to all the blood groups? সেইটো why it is known as the universal donor সেইটো আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে O ব্লাড গ্ৰুপৰ যোনটো RBC হয় O ব্লাড গ্ৰুপৰ RBCত কোনো এণ্টিজেন নাথাকে চ' ছাপ'জ দিছ ইজ ব্লাড গ্ৰুপ O এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ব্লাড গ্ৰুপ O আমি অকণ আগত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ব্লাড গ্ৰুপ Oত কোনো এণ্টিজেন নাথাকে ছাৰ্ফেচ এণ্টিজেন নাথাকে চ' হাউ ইট ইজ why it is universal donor এতিয়া আমি গম পাম so suppose this is the blood group O and it has no surface antigen on the surface of RBC etia ami ki korim O blood group ami transfuse korim blood group A le ami janue blood group A antigen thakibo A antigens and plasma antibody anti-B thakibo jihetu ki hobo yat kono antigen nai surface ot kono antigen nai আমি যেতিয়া ব্লাড গ্ৰুপ ওৰ ব্লাড এলে ট্ৰান্সফিউজ কৰিম ইয়াত অকল এ এণ্টিজেনে থাকিব কোনো বেলেগ এণ্টিজেন নাহে চ' প্লাজমা উইল নট ডিটেক্ট এনি ফৰেন এণ্টিজেন এণ্ড ইট উইল নট ৰিলিজ এনি এণ্টিবডি চ' কি হয় ব্লাড গ্ৰুপ ওৰ ব্লাড যদি আমি এলে ট্ৰান্সফিউজ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব যিহেতু ব্লাড গ্ৰুপ অ'ত কোনো এণ্টিজেনে নাই ইয়াত কি হ'ব অকল এ এণ্টিজেনে থাকিব এ ব্লাড গ্ৰুপত অকল এ এণ্টিজেনে থাকিব আৰু সেই প্লাজমাই কোনো ফৰেন এণ্টিজেন ইট উইল নট বি ডিটেক্টেড বাই দি প্লাজমা চ' ইট উইল নট ৰিলিজ এনি এণ্টিবডি টু ব্লাড গ্ৰুপ O চ' ইট কেন বি ডনেটেড টু ব্লাড গ্ৰুপ A চিমিলাৰলি যদি ব্লাড গ্ৰুপ বিও হয় কি হ'ব ইয়াত ব্লাড গ্ৰুপ বিটো কি এণ্টিজেন বি এণ্টিজেন থাকিব ছাৰ্ফেচত বি এণ্টিজেন থাকিব আৰু অ'ত যিহেতু একো এণ্টিজেনে নাই again we can donate this similarly to B also because ot eku antigen nai so yat eku foreign antigen nahe and plasma blood group B plasma yo kuno foreign antigen detect nokoribo aru kuno antibody release nokoribo aru O blood group ok destroy nokoribo so it can be donated to blood group B blood group A similarly blood group AB also so it is known as the universal donor so yat gute chart khon dekhisu ami A blood group to it can be donated to blood group B also it can be donated to blood group AB also and obviously blood group O similarly ami etia dekhisu je a chart khon dekhisu AB blood group ot ki hoy it can receive blood from AB A also B also and O also why AB is known as the universal recipient এতিয়া আমি AB ব্লাড গ্ৰুপটো ডিসকাস কৰিম এতিয়া ইয়াত এটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব সেইটো কি যে ইয়াত কোনো এণ্টিবডি নাথাকে সো ইট হ্যাজ নো এণ্টিবডি ইন প্লাজমা ইজ নীল সাপোজ দিস ইজ দি ব্লাড গ্ৰুপ AB we want to donate this is blood group AB and it has no antibody in plasma so ki hobo suppose moi blood group A blood ki hobo yale transfuse koribole bisarisu yat ki ase surface antigen AB ase surface antigen AB ase kintu ki antibody nai কোনো antibody nai plasma suppose jetia ki hobo yat surface antigen ki ase A ase so jetia ami A blood group or blood donate korim yale AB le donate korim yat ki hobo surface antigen A ahi jabo kintu A surface antigen ahi bolo
এই ফৰেন সাৰফেস এন্টিজেন বিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ ইয়াত এন্টিবডিয়ে নাই, প্লাজমাত কোনো এন্টিবডিয়ে নাই যোনটো ৰিলিজ প্লাজমাই কোন এন্টিবডি ৰিলিজ কৰি এই সাৰফেস এন্টিজেন বিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলৈ কোনো এন্টিবডিয়ে নাই। সো ইট ক্যান ৰিসিভ ব্লাড ফ্ৰম so AB blood group can receive blood from A. Similarly it can also receive blood from blood group B. Yat B antigen thakibo, yat B antigen thakibo blood group B. Then suppose ami yat transfuse korilu AB le ako transfuse korilu blood group B, yat foreign antigen B ahi jabo, foreign antigen B ahilo ki hobo AB plasmat কোনো antibody na thake, AB plasmat কোনো antibody na thake এই ফৰেন এন্টিজেন বিলাক ডিটেক্ট কৰিবলে, ফৰেন এন্টিজেন বিলাক কিল কৰিবলে, ডেষ্ট্ৰয় কৰিবলে কোনো আমি এন্টিবডি নাপাও প্লাজমা অফ AB. So it can be transfused to B also, and O is obviously the universal donor. It can be also transfused. So AB blood group can receive blood from A, B, O and AB itself. So ami ABO blood group ping discuss korilu, blood group A, B, AB and O. Etia ami discuss korim either it is A positive or A negative or B positive or B negative. A blood group eta either it is positive or negative hetu keneke determine kora hoy, hetu karone RS grouping method use kora hoy. Aru first discover hoisile eta monkey that is known as the rhesus monkey. So এতিয়া আমি গম পাম either it is A positive or A negative or B negative or B positive, how it is determined. So RS antigen is similar to the ones present in rhesus monkey. First the rhesus monkey discover kora hoisile RS eta antigen hoy jonto amar blood ot thake, hetu determine kore either it is blood group is positive or negative. Jodi RS positive ketia hoy jetia he RS antigen to blood ot thakibo tetia it will be RS positive. Suppose RS antigen to he blood ot nai, then it will be RS antigen. When antigen is absent, RS antigen is absent, it is known as the negative. Suppose A positive hole mane yat RS antigen to ase, RS antigen is present. Either the suppose A negative yat mane RS antigen to nai. So a blood group is suppose any blood group is positive when RS antigen is present and it is negative when RS antigen is absent. So RS positive ami ketia kom jetia RS antigen to thakibo aru RS negative ketia kom jetia antigen to nathake. Aru RS positive is present, RS antigen is present in almost 80% of the total human population of the world. 80% positive hoy, any blood group is 80 positive, 80% majority RS antibody thake. Suppose if RS negative person is exposed to RS positive blood, it will form specific antibodies against the RS antigen. Suppose RS negative eta personot ami ki korilu RS positive antigen ami eki positive blood ami expose kori dilu, tetia ki hobo RS positive mane antigen is present, tetia ki hobo RS negative ot antigen nai. So jetia ami transfuse korim RS positive to RS negative to antigen ase, so ki hobo RS negative ot he antigen to ahi jabo, he antigen to ohar lage lage ki hobo RS negative blood e ei antigen or against ot ki koribo eta antibody form koribo, eta antibody form koribo. So hetue likha ase if RS negative person is exposed to RS positive blood, it will form specific antibodies against the RS antigens. Etia ami eta special case discuss korim that is known as the RS incompatibility. So let us discuss a special case that is known as the RS incompatibility. It is a special case between the RH negative mother and RH positive fetus. It is a special case.
It is a special case between the Rh negative mother and Rh positive fetus. Rh negative mother mane yat Rh antigen is not present. Rh antigen is absent. And here Rh positive means Rh antigen is present. এতিয়া কি হয় যেতিয়া ফার্স্ট প্রেগনেন্সি হয় তেতিয়া কি হয় এই Rh নেগেটিভ মাদাৰ আৰু Rh পজিটিভ ফিটাস সেই দুটা ওয়েল সেপারেটেড থাকে বাই প্লেসেন্টা Rh positive blood or Rh positive blood of the mother and Rh negative blood Rh negative blood of the mother is well separated from the Rh positive blood of the fetus by the placenta. Kintu যেতিয়া কি হয় ডেলিভারি টাইমত during delivery কি হয় যেতিয়া ডেলিভার হয় তেতিয়া কি হয় Rh নেগেটিভ মাদাৰৰ ব্লাডত কি হয় Rh পজিটিভ চাইল্ডৰ বা বেবিটোৰ কি হয় যেতিয়া ডেলিভারি সময় হয় সেই টাইমত ডেলিভারি হোৱা টাইমত কি হয় Rh positive a small amount of Rh positive blood gets exposed to the Rh negative mother. আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো কি হয় যেতিয়া ফার্স্ট প্রেগনেন্সি হয় ফার্স্ট প্রেগনেন্সিত কি হয় the blood of Rh negative mother and the blood of Rh positive fetus is well separated by the placenta. Well separated by the placenta. But now during delivery ki hoy delivery time small amount of blood from the baby gets exposed to the blood of the mother that is Rh negative. Ami okkon ago discuss korisilu je Rh negative personot jodi Rh positive blood expose hoy it will form some specific antibodies. So ki hoy Rh positive blood jetia expose hoy Rh negative mother ole tetia ki hoy Rh negative mother eta antibody against the Rh antigen prepare hoy in the blood of the mother. Antibody is prepared against the Rh antigens. সেই antibody to prepare হয় তেতিয়া কি হয় during second pregnancy যেতিয়া second pregnancy হয় তেতিয়া কি হয় যেহেতু Rh negative motherত এতিয়া এটা antibody prepare হৈ আছে against the এটা antibody prepare হৈ আছে antibody prepared against the Rh antigen so jetia Rh positive fetus junkhini antigen hoy a antibody to ki kore it will destroy those RBCs of the fetus. Ma akobar koi disu ki hol first pregnancy ki hol Rh positive blood is Rh negative blood of mother is well separated by the placenta from the Rh positive blood of the fetus. Kintu delivery time ki hol Rh positive junto baby hol he baby tur blood small amount of blood gets exposed to the Rh negative mother during the delivery. Tar loge loge ki hol antibody against the Rh antigens is formed in the mother. So ki hobo he antigen to he antibody to Rh negative mother tat thaki jabo body thaki jabo ba blood ot thaki jabo. Jetia second pregnancy hobo he second pregnancy time ki hobo junto Rh positive fetus form hobo he Rh positive fetus to form hote ki hoy Rh positive fetus to form hote ki hoy junto Rh negative mother blood junto antibody asile he antibody Rh positive fetus or blood or RBC khini destroy kori diye he antibody to junto first pregnancy during delivery it was formed RBC khini destroy kori diye aru RBC destroy korar lage lage ki hoy
বেবিটোৰ কি হয় this causes severe anemia and jaundice to the baby and this condition is called erythroblastis fetalis. So this is known as the or RS incompatibility. এটোকে RS incompatibility বুলি কোৱা হয়. So let us discuss this note special case of RS incompatibility. During first pregnancy. During first pregnancy কি হয় RS negative blood of mother is well separated by the placenta from the RH positive blood of the fetus. But during delivery, RH positive blood of the fetus, a small amount of RH positive blood of fetus gets exposed to the RH negative mother. Small amount of RH positive blood get exposed to the RH negative mother. It will form specific antibodies in the blood of the RH negative mother against the RH antigen. Then during subsequent pregnancy, the antibodies will destroy this fetus. So this is the note that I have taken from the NCERT. A special case of RH incompatibility is observed between the RH negative of blood of a pregnant mother with the RH positive blood of the fetus. RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative of mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. But during the first pregnancy, there is a possibility of exposure of maternal blood to a small amount of the RH positive blood from the fetus. In such cases, mother starts preparing antibodies against the RH antigen in her blood. Now, during the second pregnancy ki hoy, in subsequent pregnancy, the RH antibodies from the mother can leak into the blood of the fetus and destroy the fetal RBC. মই অলৰেডি ক'লোৱে যে কি হয় যেতিয়া এণ্টিবডি ফৰ্ম হয় সেকেন্ড প্ৰেগনেন্সি কি হ'ব সেই RH পজিটিভ ফিটাছত সেই ব্লাড লিক হৈ যায় আৰু তাত কি থাকে এণ্টিবডি থাকে সেই এণ্টিবডিৰ কি কৰে যোনটো ফিটাছ হয় ফিটাছৰ RBC বিলাক ডেষ্ট্ৰয় কৰে আৰু ডেষ্ট্ৰয় কৰাৰ লগে লগে কি হয় বেবিটোৰ কি হয় it causes severe anemia and jaundice to the baby and this condition is called the erythroblastis fetalis or known as the RS incompatibility. So this condition can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. মানে যেতিয়া ডেলিভারি টাইম হয় সেই ডেলিভারি টাইমতে অবভিয়াসলি যেতিয়া ফার্স্ট ডেলিভারি হয় সেই টাইমতে কি হয় সেই এন্টিবডিটো বনে যদি আমি সেই টাইমতে এন্টি-RH এন্টিবডি এটা যদি ইনজেকশনৰ থ্ৰু দি আমি ইনজেক্ট কৰি দিও ব্লাডলে তেতিয়া সেই এন্টিবডিটো ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিব আৰু এই সেকেন্ড প্ৰেগনেন্সি টাইমত এই RH incompatibility বা erythroblastis fetalis হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে. So this condition can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child. So this is all about the RH incompatibility. So now we'll discuss the next topic, that is the coagulation of blood. So first of all, when there is a injury or trauma, it will active the platelets. Then the platelets will release certain factor. Then it will activate the thromboplastin. Again, thromboplastin will activate an enzyme known as the thrombokinase, and this enzyme is formed by the cascade process. This thrombokinase will convert the prothrombin to thrombin, and thrombin will convert the fibrinogen into fibrin in presence of Ca2. And fibrins are those thread-like structure that are formed in the site of the injury or trauma to protect the bleeding or to protect the bleeding ৰখাবলে সেই ফিব্ৰিনছে সহায় কৰে এনেকে ইনজুৰি হৈছে তাত এনেকে থ্ৰেড লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা লেয়াৰ বনি যায় সেই লেয়াৰটোৱে যোনটো ব্লিডিং আছে সেই ব্লিডিংটো ৰখাই দিয়ে সো এগেইন লেট আস সি ফাৰ্ষ্টতে ইনজুৰি আৰু ট্ৰমা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া কি হ'ব প্লেটলেটছ বিলা এক্টিভ হৈ যাব আৰু প্লেটলেটছে কি কৰে সাৰ্টেন ফ্যাক্টৰস ৰিলিজ কৰে আৰু ৰিলিজ কৰাৰ লগে লগে থ্ৰম্বোপ্লাস্টিন এক্টিভ হৈ যায় থ্ৰম্বোপ্লাস্টিনে কি কৰে থ্ৰম্বোপ্লাস্টিনে এক্টিভেট কৰে এটা এনজাইম যোনটো হ'ল থ্ৰম্বোকাইনেজ ইজ ফৰ্ম বাই দি ক্যাসকেড প্ৰসেস আৰু থ্ৰম্বোকাইনেজ এনজাইমে কি কৰে প্ৰথ্ৰম্বিন টু থ্ৰম্বিন কনভাৰ্ট কৰে আৰু থ্ৰম্বিনে কি কৰে ফিব্ৰিনোজেন টু ফিব্ৰিন কনভাৰ্ট কৰে এণ্ড ফিব্ৰিনোজেন ইজ ইন প্ৰেজেন্স অফ Ca2
আৰু fibrins are those thread-like structure এনেকা thread-like structure হয় that are formed in the site of injury to stop the bleeding. So this is the mechanism of the clotting or coagulation of blood. So let us discuss the next topic, that is the lymph or tissue fluid. So কি হয়, the red color তোমালোকে দেখিছা দুটা red color, these are suppose these are two blood capillaries, it may be artery or vein. So কি হয়, these are two blood capillaries and the blood is flowing in these capillaries. কি হয়, blood capillaries or মাজৰ সদায় space, there is some space available between the blood capillaries আৰু সেই blood capillaries or মাজত কিছুমান মানে there are some fluids between those blood capillaries and these are known as the interstitial fluid or tissue fluid. I am repeating again, the space available between the two blood capillaries and the fluid present in this space is known as the interstitial fluid or tissue fluid. It also contains some essential nutrients too. So this is known as the lymph or tissue fluid. So in fishes, we know that fishes respire through the gills. So কি কৰিব, fishes dissolve oxygen from water, it will respire oxygen from the dissolved water that are dissolved in the water. So gills, then it will diffuse into the blood of the fish. Oxygen lole, gills oxygen respire korile aru ki hobo, oxygen blood ole gol, blood, now the blood becomes oxygenated blood. Ete ki hobo, blood through the bibhinno body parts ole oxygen jabo, oxygen ki hobo blood through the bibhinno body parts ot blood e oxygen deliver koribo gute body parts ot. Tarisot ki hobo, যেতিয়া oxygen deliver koribo, now the blood becomes deoxygenated. So now deoxygenated blood will go to the heart, then to the gills. Gillsot ki hobo, ako deoxygenated blood will now go to the gills. Tasot gillsot ki hobo, again it will receive oxygen, it will respire oxygen. Now the deoxygenated blood will get again oxygen and it will become again oxygenated from deoxygenated, and it will go to the, again the blood will go to the body parts, oxygenated blood will go to the body parts and it will deliver oxygen and it will become deoxygenated again, then it will go to the heart, then it will go to the deoxygenated blood will go to the gills and gills will receive oxygen and oxygen will be dissolved in the deoxygenated blood and it will become oxygenated and oxygenated blood again to the body parts. So this is the mechanism in fishes. In amphibians and reptiles, we have discussed that there is a three-chambered heart. What happened? The right atrium receives deoxygenated blood and the left atrium receives oxygenated blood, and if both the blood get mixed in the ventricle, and it is known as the incomplete double circulation. So this is the first part of the chapter, body fluids and circulation. Then so body fluid and circulation part 1 to moi yate shekh korisu. Next part tot moi guti baki jiman chapter to baki thakile hekhini discuss korim. So thanks for watching and subscribe to my channel. Thank you.